ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Puthego makore di tibulegela ka go leba ditlhogo. Tautona Masisi a tlhalosa fa maeto a gagwe kwa mafatsheng a mangwe a tla bula dikgoro tsa tirisano mmogo mo mehameng e harologaneng. Le kalana la Botswana Unified Revenue Services BRS la atolosa malatsi a dituelo tsa makgetho. Puso ya kgola mafatshe a fentseng ikopelo ya go tshegetsa sejana sa AFCON 2027. We tswa mogela dikgantse yo a ranolang ka puo ya diatla ke ene Patricia Chobonyane mme ga re tswelela. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile fa maeto a gagwe kwa mafatsheng a America, Australia, setlhaketlhake sa Bahamas le Germany a tla bula dikgoro tsa tirisano mmogo mo mehameng ya pepo le ditswammung, temothuo, bojanala le maranyane. O buile se mo Puthegong le babegadikgang mosong ono ke letleletswe Somolakae Kapego. Loetong lo la ga tautona kwa mafatsheng a Australia, America le Germany go tlhalosiwa fa babeeletsi ba mafatshe ao ba supile kgathego mo go beeletseng mo mehameng ya lefatshe leno e akaretsang bodiragatsi, ditswammung, bojanala, temothuo le maranyane. Fa seo se diragala, dikhamphane tsa beng ga di tla kgona go thama mebereko mo nagae di bo di tlhabolola mogama wa dikgwebo le dikitso tse di amilweng go tswa kwa ntle. So it was very inspiring for me to talk about our transformation agenda and how we're digitizing. And I even asked them, but why did you invite me? They said they've taken note of Botswana's rapid rise in the world rankings by innovation. They took note and they said they follow this and they were very proud. They were encouraging us and they were willing to support what we do. And they said we must really keep it up. So we asked them, and we're still in discussions with them, to partner with us. Particularly, we're thinking of our tertiary institutions, we're thinking of our young startups, we're thinking of BDIH. And it looks like the partnership will get off very well. Maiteko a lefatshe leno a go tlhabolola mohama wa meepo a setse a ntsha maduo ka jaana go setse go na le badiragatsi bangwe kwa America ba ba supileng ba eletsa go dirisana le dikhamphane tsa monogae tse di dirang manyana le mekgabisa ba dirisa taemane. We also had some in the team engage with them on business to business potential. Minister Moagi and senior officials talk to them because one of them who is involved in the diamond space. The likes of Simon Smith and the likes of Black and Jewelry Coalition, the likes of Clear Cut, they've got programs targeted towards women, targeted towards African American people in terms of incubation and capacitation on the jewelry making space. So they want to come to Botswana. Some of them have already come here during the CCA, that is the US-Africa Summit, during the Forbes Under 30. So they want to come here and have those partnerships with Botswana because we told them that Botswana will have a special dispensation to get diamonds from ODC, from our recent agreement with DPS. Solofelo ke gore lefatshe leno le tswelele le ngokela babeeletsi monogae go dira botsalano jo bo ka thusang go tlhabolola matshelo a Botswana. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgoletse kampani ya diabe ya Botswana Stock Exchange go bo ena le lenaneo la go tlhatlhela dikampani ka dikitso tsa go dira mo mohameng wa kgwebo la TPD Mentorship Program. O kaile fa go le botlhokwa go nonosa selebego sa mahama wa kgwebo mo lefatsheng leno go rotloetsa tlhabololo ya itsholelo. Tautona Masisi o buile se kwa modirong wa go aloga ga dikampani di le 13 tse di dirang mo mehameng ka go harologana maabane maitsiboa o tshilong ka betse kapego. Tlhabologo ya senela ruri e tamabana le seabe ba ba dirilang mo mohameng wa kgwebo go itepatepanya le dipaka le dinako tsa sešwa le go inaakanya le ditsamaiso tsa boleng tsa mahatshe. Company ya Botswana Stock Exchange ka lenaneo la yone la TPD Mentorship Program e dirile hela jalo e hile dikhamphane tse di potana le tse di kgolwane sebaka sa go thathelelwa ka dikitso tsa madirelo a tsa kgwebo go di nonotsha gore di kgone go nna le seabe se se tseneletseng mo kgwebong ya monogae.
The TPD mentorship program, with its comprehensive curricula covering various critical aspects of preparing companies for listing, is a testament to the commitment of the Botswana Stock Exchange to fostering growth and development in our nation's business landscape. This does not only aid in attracting investors, but also promotes a culture of entrepreneurship and innovation in Botswana. As we celebrate the successful completion of this program, let us also reflect on the broader significance of the stock exchange in our economy. Maiteko a bo a le botlhokwa go ka rotloetsa tswelelopele le kgolo ya mahama o ikemetseng. Our government recognizes that the private sector is the engine of economic growth and job creation. Therefore, we have adopted a multifaceted approach to support and empowering of businesses in Botswana. By participating in this program, our SMEs are not only positioning themselves for listing, but are also undergoing a transformation that will enhance their competitiveness, resilience, and indeed their sustainability. Botswana Stock Exchange ga e itebaganya hela le go nonotsha mahama wa kgwebo mme le go thabolla dikitso boitsanape le maitemogelo a dikgwebo go goga maitamaitsholelo e ikagileng ka dikitso. The BSE is proud to be an avenue through which SMEs can access equity or debt financing for their growth and expansion. We provide a platform that enables businesses to raise funds from investors who believe in their potential and vision. The TPD mentorship program has provided you with invaluable insights, with guidance, with support. But remember, education and mentorships are not finite resources. They are gifts that keep on giving. Go ralla lehatse baitsanape ba dumela ha dikgwebo tse di potana di na le seabe se segolo mo tswelelopeleng ya itsholelo tse di thabologang ke ka moo go leng maleba go di nonotsha le go beeletsa mo go di godiseng. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Gaborone. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a tsene phitlho ya tsala ya gagwe go tsweng ka nako tsa ele baithuti kwa sekolong sa Maru a Pula mono Gaborone. Re le kena Moleko, Re Moleko o tshotswe ka ngwaga wa 1960 mme o tlhokafetse ka labone wa beke e fetileng. Tona Masisi o kaile tsala ya gagwe yo neng a tlholega kwa hatsheng la Lesotho fa ne a na le mowa wa Batswana wa tshwaragano le popagano ka jana mo sebakeng sa tshidileng nae ana tsweletse ka go ba bopaganya le setlhopha sa bone sa ditsala. Re Moleko tsholetswe kwa Afrika Borwa mme moragonyana batsadi ba gagwe ba fudugela mono Botswana jaaka rragwe ana amogela thomo ya boruti mme ba feta ba galegae la bone mono Botswana. Fela jaaka rragwe wa moruti le mmagwe wa morutabana, Re Moleko yo neng a ithutetse dithuto tsa occupational psychology o diretse lefatshe la Botswana ka bokgabana le botswerere kwa kampaning ya Botswana le lekala la DCEC gareng ga tse dingwe pele a tlogela tiro. Tona Masisi a re setho le moa wa go bopaganya batho wa tsala ya gagwe o tshwanetse wa kwatabolotswa bo tswelela o tlotlomadiwa. Re leboga modimo gore no ara bela motho wa sebopego sa ga lekena le batsadi ba go le bone gore ba tile mono ba ire tiro ya modimo ka bonolo memma go a ruta ka bonolo. He was a very loyal person. Go le kana na dumela mo go yena o le tsala ga gagwe a go ratile kana ratile mo kgatlo kana ratile motho le ga le bathusi go ka ibua ga isa nne kante a ratile sekwele. He was very loyal to it. I don't remember any reunion ya ko secondary na rezena le kana asi ya ke sa ona mthata utona e be ke bitsa batho botlhe ba nne ba le mo tikologong ba ke tsene sekwele bona from standard 1 e be re ta gona ha re ither ha se ma go kwa lona nka le bola go ne re mine ra ithera ra dumalana ra tso hore dumalane na kwa teng le kena na le teng ya no tsamaya na tsala ya me a itse gore re kgagwa ke loso.
moya wa gare le kena o tla bona khotso me gare tswelela le kalana Botswana Unified Revenue Services BRS le supile fa le okeditse malatsi a dituelo tsa makgetho go tswe mo kgweding eno e a fifing go fitla kgwedi ya morule e wela mookamedi wa mogolo wa BRS mme Janet Makgolo o supile fa koketsego eo e dirilwe ka gore bangwe ga ba ise ba kgone go duela makgetho a bone mme Makgolo o tlhalositse fa ba ne ba solofetse batho ba le 70,000 mo nakong eno mme ba le 15,986 fela ke bone ba kgonneng go duela makgetho a bone seo e le kolotlase ya 25%. Komiso Maphanyane wa bega paka ya tuelo ya makgetho e sale bula ka kgwedi ya Mopito monongwaga mme wela kgwedi eno e hela malatsi a se ka e hela pele ga kgwedi eno e wela batho ba le 15,986 ke bone hela ba ba kgonneng go duela lekgetho go na le 70,000 yone nga solohetswe mookamedi wa lekalana la BES mme Makgolo o tlhalositse ha se ba kgoreleditse go ithelela selo se ba tsehilweng sa madi a makgetho a ba tshwanetseng go bo ba kokwantse monongwaga hela a supa ha ba dumela gore go atolosa lebaka la go duela makgetho go ta ba thusa mo go seng. As I am stating that you have heard through our various communication channels that the deadline has been extended from the 30th of September to the 31st of December 2023. This extension became inevitable due to the low turnout for returns filing. There are a number of challenges that our taxpayers are probably experiencing. Go yempile le kana la BES le itamile go ta ka methale e mesha e ta thogatsang go tsena le go tswa ga dithoto mo lehatseleng. BRS is currently implementing the Authorized Economic Operator Program that is meant to ease the trade and make it convenient for traders to move their goods across the borders of Botswana freely without delays. Pre-engagement activities have been conducted with some potential users of the facility and efforts are ongoing to onboard more. Currently we have only 3 preferred traders, and following our signing of a mutual recognition arrangement or agreement as SACU members, we have to implement the AEO program. And as Botswana, we have promised that by the end of this year, by the end of March 2024, we should be having 10 preferred traders or AEOs. Ba BES ba supile ha ba tsweletse ka go dira dithabololo mme melolwaneng ya lehatshe leno le a mangwe ga mmogo le go tokahatsa mabaka a pereko a babereki ba lekalana le. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Tona wa dipalamole ditirelo tsa setšhaba re Eric Molale a re e le tona o tshwengwa thata ke ditiro tse di sa feleng ka nako tsa puso dingwe di dirwa ka didiriswa tsa boleng jo bo kwa tlase a re so ke se paledisa maitlamo a puso a go tlhabolola lefatshe leno. Tona Molale o buile se jaaka na buisa phuthego ya khansele kwa gantsi kwa go tlileng ba ba filweng marapo le boikarabelo jwa go dira ditiro tsa puso go dira ka manontlhotlho go tlhabolola lefatshe leno. Lesego mokwaisi wa bega Tona Molale o tlhaloseditse makhanselara gore puso e dira ka natla go netefatsa ha lefatshe le tlhabologa mme hela maiteko ao a busediwa ko morago ke borakonteraka bangwe ka go sa wetsa ditiro ka nako go ka tsibogela seemo se puso e tsere tshwetso ya go tlama dikonteraka tse di abetswe ditiro tsa ditlhabololo go kanoka le go tlhokomela sentle tswelelopele ya ditiro tsa puso go simolola hela kwa ntlheng go hitlha e wela mo seelong sa madi se se neng se beilwe tsa puso ha di dirwa di-inspection di dirwa mo morago ga 6 months e be re utlwa ntse go tsweletse bogotwe lo batana lo kwa godimo mme ga go a tsengwa brick force e be se balla e nnanta dikwele ra itse gore seemo sa dikwele se ntse jang mme dio tse tsotlhe di a iragala e se gore madi ga a ntshiwa madi a le teng
e le rona ba re dirang motho hela me e re go iragala jalo ba ditlhabololo tse di neng di ba lebaganye ba se ke ba di bone ditlhabololo tse di tshwanetse go le re ditiro ha go agiwa ditlhabololo tse le morago ga di sena go hela di tshwanetse go le re ditiro ka gore go a bo go atolosiwa so lo a bona gore ha di-project di salela ko morago dio tse ga di diragale ebe e ne ekete ga re batle itshwelelo e gola makhanselara le bone ba nna le sebaka sa go kgatona dikgaba ke boa gape ke gore a kere tsele ya qadinal access to CKGR le yone o e be priority gore hela ha ka hiwa madi o bo re hak e tsengwe sekontere bogolo re go sotega gape le re isa ditamelo ka boturu re le council ko CKGR tona mme ha e ka re khutshwaletsa mosepele go ske re thuthorela dikoloi tse re senang madi a tsone re le council tsholohelo ya me ke gore re na le bomantswitsidi ba ba ithutetseng ditiro e le Batswana ba ba katang gore ha re privatize ditiro tse re di ntsha mo go rona re le puso ba e le bone ba ba di tshwereng ba di tsamaisa ba dirisa bokgeleke kana dikitso tse e leng gore ba banana tsotse jaaka re bone ka Mohembo Bridge e ntseng e tshwere ke Batswana hela ba e diragatsa ba e wetsa gore di-project di pela tse re nang le tsone di tshwanetse go hela ka nako mme ebile e le tsa boleng jo bo ko godimo mme ebile gape re di dira jalo re di direla mo price e ka tsone le di quote ka tsone ha lokalane hale ha no loka gongwe loka batla loka re batlela madi for emergency response center re lebeletse dikotsi tse di diragalang gone yana gore ha ba emergency ba lata dikotsi go nna le lebaka le le gore ba itlhela ile gore sene ano go setse go sena thuso e ka irwang tona tshologelo ke gore e re ka jaanong puso e tlhomile lekoko la balebeledi ba ditiro tsa puso e tla re mo isagong ditiro tsotlhe tsa puso e tla nna tsa boleng ebile di wediwe ka nako mogolwane kwa ofising ya gatautona re BOSUPA o rotloeditse bagwebi go atla mogopolo wa go fetola dikakanyo ka jaana o ka ba thusa go isa dikgwebo tsa bone kwa pele a tlatsa ka gore go nna le tebelopele e tsepameng ebile e kgatlhisa go ka thusa go fenya dikgwetlho tse ba kopanang natso tsatsi le letsatsi mo dikgwebong tsa bone re SETSWANA o buile se ka laboraro kana maabane kwa putegong ya ngwaga le ngwaga e neng e le ya 49 ya lekgotla la Botswana tota Business Botswana Therimakgweng ka pego Lekgotla la Business Botswana le tswa kgakala le bereka ka thata go direla maloko a lone tikologo e siametseng go direla dikgwebo mo go yone le tsweletse ka go dira jalo mme ebile le leka ka bojothe go anamisa dithoto le ditirelo tsa maloko a lone mo marakeng ka go dirisa maranyane ke ka mo go bolelwang go le botlhokwa gore bagwebi ba ate mogopolo wa go fetola dikakanyo nngwe tsela ya go dira jalo e le go inakanya le If there's an area where the private sector, Mr. President, and your board, in my view, you are not playing the role private sectors play in other nations. Kionea pushing technology to the levels of middle-income countries. There are very few private sector companies in Botswana who can claim to be at the level of middle-income countries. Now we want to go to high-income countries. Where should technology maturity be? And the easiest one, ICTs, digitalization. Mo dingwageng tse di fetileng lekgotla la Business Botswana le ne la itebaganya gape le maitamo a dithabololo keletso e le go bona bagwebi ba monogae ba rekisetsa mafatshe a mangwe dithoto le ditirelo tsa bone sengwe se go bolelwang se ka godisa itsholelo ya lefatshe leno. Issues of SDGs, because they impact on how you are going to be doing business going forward. Issues of ESG,
we have to prepare ourselves, particularly when we are readying ourselves to get into exports, because we're going to deal with others from the world who are way advanced in issues of this nature, and if we are not ready, we may be left behind totally. Lekgotla la Business Botswana le kgathanong le tshenyetso setšhaba ka jalo mo maitekong a lone a go leka go godisa mohama wa kgwebo mono gae le thomamisa gore bagwebi ba dira tsothe ka tsela e lolameng. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Tona mo lephateng la botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re go maleba gore lefatshe leno le simoloditse methale e mešwa go tokagatsa ditlamelo tsa botsogo go nna tsa boleng go ka kolwa jalo ke setšhaba. Tona o buile se jaaka go ne go ribololwa dikoloi tse di tla bong di dirisiwa go isa ditlamelo kwa setšhabeng. Go boletse mang boitshwarelo wa pega. Maiteko a lephata la botsogo a go aga tšhaba a itekanetseng ebile e na le botsogo jo bonte a tsweletse ka go tswela mo mpaananeng bošeng jaana go sa tswa go ribololwa dikoloi tse di tla dirisiwang e le dikokelo se e le go leka go gorosa ditamelo tsa botsogo kwa Batswaneng go rala lefatshe leno segolobogolo ba ba kgakajana le ditamelo. The community clinics on wheels align with this objective as they demonstrate the next generation primary healthcare platforms in a revolutionary era. An era of mindset change, an era of transformation and adopting new ways of availing healthcare services. Currently, these mobile clinics are being used to take services to hotspots. Hotspots are bars, there are brothels, there are hotels, basically areas where key populations hang out. But hotspots can also be drop-in centers and other locations where young people can be found. Our goal is to get where we're not at 100%, or we're not at 100, we're at 0. There is an AIDS-free generation coming to us, and hopefully we'll get there soon. These are going to help us get there. Dikoloi tse di isang ditamelo tsa botsogo kwa setšhabeng di sale di simolola go dirisiwa ka ngwaga wa 2021 mme mo nakong eno thulaganyo e e setse e ntshitse maduo. So far, we have initiated a total of 6,568 clients on PrEP. And out of that 6,568, 51% of them, which is 3,322, were initiated in the community by the use of the mobile clinics and some other ways of mobile outreaches. The mobile clinics have also helped us improve retention and increase adherence on PrEP, where 30% of the people that were initiated on PrEP in the community were retained on PrEP through the use of mobile clinics. Gone mo moletong o go riboloswe dikoloi di le 4 tse di tabo di dirisiwa mo Gaborone, Francistown, Ngamiland le ko Kweneng East. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television, Gaborone. Wetswaele gono tsuwang go ana sa ditshwantsho ke dikgang tsa Botswana Television mme ga re tswelela lekgotla la dipolokelo tsa babereki ba puso la Botswana Public Employees Pension Fund la re le itemogetse koketsego ya madi go tsweng mo dituelong tsa maloko ba ba ikwadisitseng mo lekgotleng leo. Moeteledipele wa madi kwa lekgotleng leo mme ke Gaisa Mandire a re ba bonye 4.1 billion pula wa dituelo tsa boloko mo ngwageng wa 2022-2023. Medire ona bua kwa putegong ya go buisa maloko a bone kwa maung. Love mo Mario Kapego. E re ka puso e tsweletse ka go thapa badiri mo maphateng ka go harologana. Lekgotla la Botswana Public Officers Pensions Fund le lone le itemogela diphetogo mo mading a la amogelang go tsweng mo malokong a bone. Mo ngwageng wa 2022-2023 lekgotla le nnile le koketsego ya dipoelo tsa 7% go tswe mo mading a dituelo tsa boloko jwa lekgotla leo. Ga ke simola hela ka contribution ka ngwaga o hela ka 31 March 2023 re collectile 4.170 billion ile one madi a ke ya bua gore a ka tsega di contribution 15% wa mohiri, 5% wa mereki additional voluntary contribution
le mo re bitsa re transfer in mo ile go ba le mereke konto go bona tiro mo government ya ntse tsotlhe hela ra go ka le ra bitsa contributions. BPOPF e buisana le maloko a yone jana morago ga gore go hetelwe ditsamaiso dingwe tsa melao tse di tebagantse le babereki ba ba togelang tiro ka bogodi le mabaka a mangwe e ka tswa ile a botsogo kgotsa bokoa jo bo dirang gore o seka wa kgona go bereka. ga ke tsore khansele e beilwa a e so go BPOPF kana re etsa go MNG gape a ke khansele tota because go bereka for dingwaga go bereka e be go ta go togele tiro o kgona go tla shop 50% go lehilwe kana process ya gore le supa le akanye jana mamolao a supa gore molao wa le gore ano o tsana mo gone tsela ya go akanya ka yone ke gore o dirise le se gona gore batho ba se ka ba go wela kwa e be go tsotse a re cancele a sta jele mo go bontsi gore canceling ya rona kana thuto ya rona e tle e kgona go uma maungo kana ha se go twa mo editse ke information ya la go twa change se ka yone. Mangwe a maloko ba supa ga gona le dintlha dingwe tse ba batang di thatswiwa. Re bona mo molaong o montšha o tile ka di 14 tsa October 2022 o supa gore jaanong ga o le deferred member o ka thusiwa ka madi go heta ene 130 mo ne o le mo molaong o mogologolo jaanong madi a o ka thusiwang ka one ke mo mabakeng a e leng gore one o na le loan e leng gore gongwe loan e go tshwarisitse bothata o le leloko mme ka mabaka a gore gongwe o dule mo tirong o ise o gorogile dingwageng tsa retirement kana ga o kgone gore o tseye madi a gago a pension jaanong go be go nna le gone gore o ka thusiwa go cleara loan e leng gore wa bo o itsere mo dibankeng kana mo baadiming ba ba ka ga molaong. Lekgotla le ba mo letsholong la go tsamaya ba buisana le maloko a bone le hatse ka bophara ka tse di amang tiriso ya madi a lekgotla kgang tsa boloko le dipoelo magareng ga tse dingwe. Love Mo Mario, Botswana Television, Maung. Tona wa tikologo le bojanala Memphil DIKGANG o rotloeditse setšhaba go bona gore ba beeletsa mo bojanaleng jo bo babalelang tikologo jaaka mafatshe a mangwe a tsweletseng pele a dira. O ne gape a supa fa mafatshe a le mmalwa a ikaegile ka bojanala go leka go tsosolosa itsholelo go somarela ditsatlholego le go tlotlomatsa merafe le tshomarolongwao. Tona DIKGANG o supile se jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la mafatshefatshe la bojanala kwa toropong ya Lobatse. Lona Sekobo Kapego. Ditsatlholego ke tsone konokono mo go tlhabololeng mogama wa bojanala ka jalo go fitlhelela seo go botlhokwa gore setšhaba se ikgape mo go tsotlhe tse di ka kgotlhelang tikologo e se re kgotsa tsaba ka phetogo ya loapi e nang le ditlamorago tse dingwe mo lampelo mo matshelong a batho le yone itsholelo ya mafatshe. Investments kana tshomarelo tikologo le go diragatsa ditirelo tse le gore di ka babalela tikologo yone ena le one mafelo matlotlwana a tlholego. Lefatshe la Botswana ka ditsamaiso tsa molao le dithulaganyo tsa ditlhabololo re dirile jalo gore re ntšhafatse tourism policy mme re dira jalo go diragatsa mogopolo le lenaneo le tautona le setse morago thata ka pelo ga go yotlhe ya go fetla ditiro mo mananeong otlhe a puso job creation. Ra be re dumalana gore a nne policy e tsilong go phuthollela Motswana mongwe le mongwe tsono mo bojanaleng. We have a heritage-based product which is very rich. We have a beef product which is also very rich. We've got the norms of the people which is very rich. We've got the Bantsola dance. Now, as a country, we are moving towards diversifying the tourism product that we have, particularly looking at a sector called MICE. Meetings, incentives, conferencing, and events. Setšhaba se rotloeditswe go somarela matlotlo le ditso tsa bone ka go netefatsa gore di atlotlwa ebile di a somarelwa. Toropo ya Lobatse ba geetso ke toropo ye tshwereng ditso go hitisa ditoropo tsotlhe kgotsa metse yotlhe ya Botswana. Ha re tswa go Mahikeng ha go baakanyediwa boipuso e ne ya nna yone boremelolo
yo ne re ka borere e ne le yone toropo kgolo ya ntlha mme ebile ke yone ne dipuisano tsotlhe di tshwarelwa hano tse ne di isa ko boipusong. Why shopo ena ne bidwa Pakistan ba raka ba ne ba hirisa shopo e mo go Chana ka gore Chanti ne lene mo Asia wa ntlha go letlelwa go nna le shopo mo toropong a reka ditsha ga Pakistan. By then it was towards the independence of Pakistan in 1946. That's why the shop, because the people who hired that shop were originally from Pakistan. Ke tsone betso tse leng gore ditso tsa lobatse di ka re tsenyetsa letseno di ka re irela ditiro. Tona ke reng o rotloeditse banana go nna le seabe mo go tlotlomatseng bojanala ka tiriso ya maranyane ka bana le bokgoni jwa go tswa ka maano a mašwa a ba ka dirisang go aga isago ka go tlisa diphetogo mo mohameng wa bojanala. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Le kalana le tebagantseng le kwadiso ya dikgwebo ga mmogo le go sireletsa ditlhamo tsa beng la Companies and Intellectual Property Authority SEPA le raletse lefatshe leno go rutuntsha setšhaba bogolo jang badiragatsi ka melawana ya makgetho a ditlhamo tsa bone. Mogolwane wa lekalana la SEPA mme ke a ikitse monyatsi a re melawana e tla thusa gore beng ba ditlhamo ba bone letseno komiso maphanyane ka pego. Selo sa bodiragatsi mo lehatsheng leno bo golang ka sone ke sesupo sa gore ha bo ka emelwa ka dinao bo ka gola go heta ha jwa nna le sabe se se bonalang mo itsholelong ya lehatshe leno. Lekalana la SEPA le supa fa le setse le dirise madi a fetang 30 million pula e le bonthabongwe jwa madi a dithamo tsa beng gae go rotloetsa dikgwebo tsa badiragatsi mo mehameng ka go harologana. We have a mandate as SEPA to contribute to the development of the creative industry. And we do that through administering the levy on technical devices fund. Therefore, the committee that has been appointed, Rara Butima somewhere at the back there, he's one of our committee members. So the government has appointed a committee to administer this fund. Therefore, the committee has made a decision. In the not so distant future, they want to issue an open call, inviting Botswana to submit project proposals so that through those proposals they can be funded and we develop them and develop the sector in the process. Fund order is super gore the money that has been collected a tshwantse gore a benefit the creative industry as a whole, not individuals. That is why we are funding projects that develop the industry. Our previous projects have been raising gospel stars. They were creating awareness and then cultivate the gospel artists more. You see, we are benefiting industrial gospel. And then you have projects Botswana women right. They were collecting the stories maybe editor, so they are in the bookstores. They promote literature kana publishing more Botswana. So that is how the projects benefit the industry. We are hoping we will fund very, very soon. Re ka lekanana la SEPA le lone mokokoto wa go sireletsa dithamo tsa beng gae ga mmogo le dikano tsa dikgwebo. Melawana ya lekgetho la dithamo e kailwe ha eta thusa go sireletsa bodiragatsi mo lehatsheng leno. Ba re nna le mo go bidiwang di neighboring or related rights. Tse leng gore tsone ke di rights tsa the project and the interests they have expressed creativity or the skill dingwe mo go ireng tiro ya authorship it is made available to the public. E ka nna di performera, the sound recording producers, kana di broadcasting organizations. Copyright e botlhokwa ka gore e stimulator the human intellectual creativity. It promotes creativity. It also ensures gore badiri ba ditiro bakwadi badiragatsi baboki bataki they get a fair return from their investment gore ba khona go dira letseno o ba khona go itshetsa ka tiro tsa bona. Badiragatsi ba kopile go ikwadisa le lekalana la SEPA gore melawana ya makgetho a dithamo tsa bone e ba solagele molemo go yempile.
Kumiso Maphanyane, Botswana Television, Gaborone. Setlhopha sa baithuti se sa logang ka ngwaga wa 2027 e le baithuti ba ba melemo se rotloeditswe go ithuta go dira melemo. Se se tla morago ga gore go supagale fa go na le tlhaelo ya melemo mo kgaolong ya Afrika. Tsholofelo Tombale ka pego. Bosheng jaana go ile ga lemogiwa fa go na le tlhaelo e kgolo ya dingaka tse di fang batho melemo mo lefatsheng leno, mme moletlo o wa White Coat wa go amogela baithuti ba ba amogetsweng go tsena mo sekolong sa lekalana la botsogo la University ya Botswana o ne wa gape wa senola fa go na le tlhaelo e nngwe e kgolo mo Afrika ya bao ba batla tsena mo tirong ya go dira melemo. The world is driving now to boost, which is what the area I'm working in, to boost or enhance or establish local pharmaceutical manufacturing here. Africa as a whole imports close to between 70 and 100% of all its pharmaceutical needs. We only produce less than 1% of the vaccine doses that we need. So industrial pharmacy, those concepts are key in terms of developing the next cohorts. Kgang ya gore melemo ya tholego e akarediwe le go lemoga mo kalafing ka ha molaong le yone go builwe ka yone. You need to have a robust regulatory system in place. That is why BOMRA strategically is striving to achieve maturity level 3. Maturity level 3 is a stable, functioning, integrated regulatory system. So that must be in place before we look at the issues around integrating all these indigenous herbal products into pharmaceutical production. Baithuti ba setlhopha se sešwa ba ne ba kgotladiwa ke batlapele mo dithutong tse. I really hope that as you are here being coated in these white coats, you're also thinking about the future and not just now. And I hope that as you learn that the knowledge that you have, you're going to apply it in future. It's not just for you to keep it. It's not just for me to have a degree certificate. There's a lot for us to do out there. With our knowledge, we're going to use it to have impactful action, not just for us as students or for the school, but for the country at large. Go solofela gore setlhopha se le tse di tla ba latelang ba tlhome motheo wa dingaka tse di fang batho melemo ba ba nang le bokgoni go tlhomamisa gore mogama wa botsogo o tswelala o itshetletse. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Borogo jwa mohembo kwa kgaolong ya bokone bophirima jo bo bidiwang Okavango Bridge bo amogetse tota e kgolo ya FIDIC Project Award ya 2023. Borogo jo bo kgabaganya noka ya Okavango ga bo supi bokgoni jwa go dirwa ka matsetseleko fela mme bo supa seabe se segolo mo setšhabeng le mo tikologong. Moeteledipele wa tiro e ya Borogo Re Kobamelo Kgoboko o ne a le ko motseng wa Shakawe go supegetsa baeteledipele le marara a motse o seetsele seo. Tiny Tsukudu wa bega. Dibeke tse pedi tse di fetileng kwa Singapore lekalana le le tsamaisang mohama wa dikago la FIDIC le ne la tshwara moletlo wa dietsele tsa tlotla tsa FIDIC Project Awards ebile e le segopotso sa yone sa dingwaga tse di lekgolo le lesome le ntse le le teng. Seetsele se se gapilwe ke Okavango River Bridge se supa ka fa borogo bo agilweng ka teng ka manontlhotlho ka ha bo amanang ka teng le tikologo ya yone ya tlholego e fokotsang tshenyo e dirwang mo tikologong ya makgobokgobo a Okavango. Mo godimo ga mo ba ne ba lemoga tlhotlheletso e leng teng mo banneng ba lefelo le maitlamo a lone mo go tlhabololeng mafaratlhatlha a sa nnela ruri. Re tajana re tego itumela le lona go supa gore re ntse re na le lona mo tseleng ye seetsele se re se kopanetse ebile re tego se supa gape le ga lona gore ke se tswa teng ko Singapore. Padiela Hotel, Okavango River Bridge in Mohembo village. Highly recommended small and medium project. Rabir borogo jwa rona bo ritse go mankaleng kale go swa Mohembo e gitsela gore boitumelo
gongwe botsa motsenya le yone BP tota gore ka gore mohembo gompieno tuko ko Singapore ba itse gore there is a place called mohembo. Now, this is what I want to see being done by citizen contractors. Ha ba hilwe ditiro, ba dire tiro ya bone, and the end product should make us proud. For this thing was done by a Motswana. Right? Ska mo zona sna na la tiro, re thabiwa ke ditongore, tota gape o na nelelwa eng. Go amogela seetsele se ga se bosupi fela jwa gore borogo jo bo agilwe bonte mme bosupa botlhokwa jwa yone mo kgaolong e. Mme ebile seetsele se sa tshwanela se tshwanela boredijo ka gore la bona gore ba agilwe ka matsetseleko ka lorato le ka manonthoto. Ke awadi e leng gore e tla dira gore bajanala be ba kgona go tshologelela mo kgaolong potana ya rona ba ta ba bona borogo jone jo ka bole bonte ka teng. Bagwebi ba ba harologanye ba ntse re ba utlwalla ko mahilo a harologane ba ta kgona go takwano ba ta ba investa. Phitlhelelo e tlhomamisa seemo sa borogo jaaka letshwao la batho ba ba tlhamang dilo le go tlhokomela tikologo go bontsha bokgoni jwa tlhabololo ya mafaratlhatlha go tlhola isago e netameng le e sireletsegileng go botlhe fa ntse e thusa mo go fitlhelele maikaelelo a UN a tlhabololo e e tswelelang. Tiny Chukudu, BTV News, Shakawe. Wetso go tsena tsa metshameko mme go tsena kgaitsedi yake Liza o Sekeng kgaitsedi ya motho. Hello Ben. Raiso. O teng. Ke bone gore ka lerato le kamogelo le go atla puso ya Hatsileno e lebogisitse ba le ba bararo boramontsho ba ba neng ba re dikile. Go ntse jalo kgaitsedi ya ka rona ga re sawa ga re bitha ra lebogisa ha Thank you kgaitsedi ya motho o tsene mo go tsone ka maatlameto. Tla ke go leboga kgaitsedi ya ka o etso le nna tla ke tse sebaka se ke go My wife and I were debating who was going to win the AFCON Cup. And we kind of looked around and said, hey, it looks like they might get it. Just looking at the population, the size of the economies of the three countries, and the infrastructure compared to ours. So we're happy for you, Kenya. Please extend our congratulations. I say this because I suspected that might be the reason you are here, Mr. High Commissioner. To receive firsthand a congratulatory message from myself to your own head of state as a reliable, honest, and dependable emissary, as all High Commissioners ought to be. So congratulations to our East African brothers and sisters. We wish them well. We will participate from a distance, either virtually, and some of our own will actually attempt to go there, and they know, because of our friendly relations, they will be treated well, and they'll enjoy it. Wetso pero e o kene re tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgoletse le hasela Kenya go bole kgonne go henya ikopelo ya go tshegetsa sejana sa Africa sa 2027. Kenya ba letse ba netehaditswe e le bone ba batla tshegetsang sejana sa kgwele ya dinao ya Africa e kgolwane ba kopane le mahasi a Tanzania e tshwaretswe kwa Cairo. Re sa le foto tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tsweletsa That's not to suggest that we didn't want it. We wanted it badly. But you know, it's a contest. And a good player in a good contest, there are some who get it and some who don't get it. So perhaps next time we might get it. Do we regret it? No. We have no regrets as the Botswana government for putting our bid in. We spent the money well, we think. We never would have gotten a service that we got to consider with proposals, that which we asked the consultants to consider. We learned a lot. We have a wonderful bid book. You must interrogate it, you must critique it, you must cherish it. It's a wonderful opportunity. But the other reason we don't regret it is that we are now known more than we were known. We were this little country that dared to. And everybody
even when I was watching the news yesterday, I was intrigued. The major focus was on announcing how Botswana didn't win. And I said, yes, my country is right there. It's itching somewhere. Somebody was quite worried that Botswana might get it. And I tell you, from what I've heard, however reliable it is, our bid was darn good. So pero e o ke ne supa ha Dr. Mokgweetsi Masisi ana buang gore lehatsi leno le ithutile go le gontsi mo go gwetlheng go tshegetsa kgaisano eo ya AFCON 2027. Me ha re tswela pele le dikgang tsa rona, Christian Van Rooyen wa Afrika Borwa o tlotsa hetetse kwa ska makgala kganyeng a kgaisano ya tennis ya banana ya ITF World Junior Tour a sna go fenya mogabo sia bonga jaka mo dikwata finaleng ka disete tse pedi go elengwe kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center. Motshameko o ene le mongwe wa metshameko e herang bobedi ya dikwata finale mo letlhakoreng la basimane le basetsana. A rutle pego ka Ryan Khengwenyane. Siabonga Jaka o fentse Enot Garcia mo tikologong ya bobedi fa Van Rooyen ene a fitile ka Tshepa Maisela ka 6-3-6-4. Fela ya nna Van Rooyen o neng a tsholeditse lebelo la motshameko mo seteng ya ntlha a e gapa ka 6-3. Mo seteng ya bobedi Jaka a gana motshameko motswa ka phatla tsa menwana a dira go utlwala go ka e gapa ka 6-3 go pateletsa sete ya boraro. Mo go ya boraro Van Rooyen a supa fa a batla phenyo ka gotlhe a berekela mo diphotsong tsa Jaka go fitlela a gapa sete eo ka 6-1 le go fenya motshameko ka disete tse pedi go elengwe mo nakong ya ura tse pedi le metsotso le masome a mane. It was a good match. It was fun. It was pretty, 3 sets. It was, I think, it went both ways. Momentum went both ways and through the match. I think I started off really well, and then he came back, and then I think third set I just went back to my normal game plan and it worked. Yeah, if I tried to baseline with this guy, it would kill me. So, no, I was just trying to get to the nets, trying to see what I can do. But yeah, no, it's just my normal game. It wasn't my best match, but mentally I wasn't there first set. I think that's why the match went to 3 sets. I think for me the match, I think I should have won it this first set, but I wasn't there first set, so I think he took advantage of me. They're playing really well today, so I can't do anything about it. In January, I'll come there and play, take all my anger out on the opponent. Whoever I'm playing, I'm going to destroy them. Mo metshamekong e mengwe Nicholas Robe o fentse Finley Dyer ka 6-3 le 6-1. Guy Vovek o gapile Anthony Rakotomalala ka disete tse pedi go lefela. Fa tie host a fentse Marko Milivojevic wa Serbia ka 6-2-6-2. Robe o tla thulana le Christian Van Rooyen fa Vovek ene a kampana le host mo se ka makgalakanyeng. Ko di singles tsa basetsana Helena Jans van Rensburg o fentse Daniel Chapman ka disete tse pedi go elengwe mo motshamekong o no tshwaretse ko court 2. Jans van Rensburg o loleka thata go ka fenya ka 6-4, 6-7 le 6-4. I played a good match. The rallies were good and I kept the ball deep. I had a few match points and I lost them, but I pulled it through in the end, so that was nice. I think I'm going to work on my serve to get the first serve percentage higher so that I can attack more and hold my serve. It was a tough match. I didn't play so well, but she did play well, and I was just a bit tired in the third set. I would say my ground strokes on the baseline, setting up my short ball to put it away. I wasn't too good on the aggressive side. Mo metshamekong e mengwe ya dikota finale ya basetsana Fareya Pitt wa Great Britain o ntsheditse ntle Mila Kotse wa Afrika Borwa ka 6-3-6-1. Moranjing ene o fapile Alicia Taylor ka 6-2 le 6-1. Fasilia Joseph a fentse Camilla Haddab ka sete tse pedi go lefela. Mo se ka makgalakanyeng Jans van Rensburg o ya go kopana le Moranjing fa Fareya Pitt ene a amogela Celia Joseph. Metshameko ya se ka makgalakgang ya J60 ITF World Tennis Tour e tla tshamekiwa ka Labotlhano. Ryan Khengwenyane, BTV Sport, Gaborone.
Wetso harwetsa dikgang tsa rona mo tshwarela mookamedi wa Orange Botswana Maano Masisi a re batla tswelela ba lemoga le go rotloetsa dikgantshwane tsa metshameko ya lehatshe leno e le tsela nngwe ya go batisa moko jaaka ba dira lehatshe leno motlotlo kwa dikgaisanong ka go harologana. Masisi o kaile seo maabane kwa moletlong o neng o rulagantswe go lebogela motabogi wa lehatshe leno le tsile tebogo tiro entle ya e dirileng kwa dikgaisanong tsa di-World Championships tse neng di tshwaretswe kwa Budapest kwa Hungary beke tse tharo tse di fitileng. A re utlwepego ka Kagiso Molelekwa. Leka wana le wela kokanye le ikgapetse dietsele le pedi go dikgaisanong tseo morago ga go gapasetsa sa silver mo makgaolakganyeng a 100 meters le go iponela sa bobedi le sa bronze mo go la 200 meters. Kampani ya Orange Botswana e tsene mo tumalanong ya go nna morotloetsi wa Letsile Tebogo ka ngwaga wa 2022 mme o abetse 150,000 pula e le tsela nngwe ya go lemoga tiro ya gagwe le go morotloetsa go ka tswelela ka go dira go utwala. Orange Botswana was steadfast in our commitment to nurturing youth and promoting sports in diverse ways. Letsile is indeed a formidable force and an inspiration to all young Botswana, showcasing their value in sports not only in Botswana but on the international stage. Orange Botswana furthermore desires to cultivate enduring relationship for aspiring young Botswana, much like Letsile, who embody the key traits which are dedication, focus, and excellence in their trade. So I'd like to consider this, that at his youthful stage, at 20 years old, he's still a youth, Letsile is already shattering records. He's etching new milestones, not only for Botswana, for Africans and continents abroad. I believe that these accomplishments are testament to the countless hours of training, the sacrifices he has made, and the strong spirit that drives him to excel in the world of athletics. Beyond Letzile's remarkable talent, he's an inspiration to all of us, reminding us that with passion, perseverance, and relentless pursuit of excellence, anything and absolutely anything is possible. Kwa ntle ga go dira lefatshe lone motlotlo go dikgaisanong tsa Budapest le ka wana le dingwaga tse di 20 o nnile paka ente jaaka a na thoma rekoto e ntšha ya Aforika ya lebelo 200 meters ya 19.50 seconds e sa leng Frankie Fredericks a e thoma ka 1996 le go ka tokafatsa nako ya go e gaisang mo go la 100 meters ya 9.87 seconds. More sacrifices than anything else because but since I took the journey, I found I just stay indoors, train, and then do everything that coach tells me to do, and then go back and see how things are. Let's not give up on our dreams, you know, because just it's a long-term thing. Why build you? Fa godimo ga mo Orange Botswana ba ne gape ba lemoga seabe sa mokatisi wa Letsile Tebogo Dos Mosimanyane ka 10,000 pula go bo a thusele ka wana le go dira bonte mo pakeng ya 2023. Tebogo o feditse paka ya go kwa Eugene Aragon USA kwa makgaolakganyeng a Wonder Diamond League kwa neng a itemogela kgobalo mo lebelo la 100 meters e neng ya mo pateletsa go ikgogela morago mo 200 meters. Tebogo o ta simolola paka e tang mo kgweding ya Ferikgong jaaka a tabo a itebaganya le go dira bonte kwa metshamekong ya di-Olympic tsa Paris 2024. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Wetso Kagiso Molelekwa o na re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena a re kopane gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke di go neela jaanong ke di ranotse ka temi ya sekgowa se semane kgaitsedi ka a re kgaogane re santse re utlwana. A ke tla re kgaogana hela ha re le mo mongwe nna le wena mo kgasong e popota e ga ke tla re kgaogana Batswana tshwantse ba go akole o kae Liza o kae Phuthego a ke re jalo a re bona ne gape mo go la ka mosora mo go la ka moso ebile re laelana re laela lona kgwedi ya lwetse re ya go tja boipuso go jalo reitso tjo botja bo ga botlhole bo jwa go khotleng malatsing a e kana le stress sa kganyete naam ne ke re ke ama ka plate ke ya go khotleng go botshabelo
ta bua re se mo moeng a utlwa ke kgaitsedi ya ke Liza Osekeng a kelemile tota a batla go tša boipuso a le ko dipitseng ka tsela e ntseng yalo ke boipuso jwa rona ra ba kola rotlhe re itumele mme re ntse re tsweletse yalo re boe gape re ikgakolole ditlhogo tsa phirimaneng ya labone. Tautona Masisi a tlhalosa fa maeto a gago ko mafatsheng a mangwe a bula dikgoro tsa tirisano mmogo mo mohameng e harologaneng. Lekalana la Botswana Unified Revenue Services BRS la tulositse malatsi a dituelo tsa makgetho. Puso e a kgotse mafatshe a fentseng ikopelo ya go tshegetsa sejana sa AFCON 2027. Wetso ra kogela kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa. Nako ganke e tota dikgang ga go di hela nako ke yone gangwe le gape le mabifi mme tota la modisa tharapana ga le ya go kgotleng kana go kgotsing ga go le galalwa a nne kagiso. Betsu madume amgala se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotonto sontse sola episana kwa gompieno spa bona maru mo mafelo mangwe a go bothabatsatsi jwa lefatshe leno mme mafelo ka bontsi a lefatshe leno one go apogile mo gola ka moso go ta phakela go thibile go bokone bothaba borwa gare borwa bothaba khatleng le kweneng mo go togo go apoge mo tsamong ya letsatsi mo mafelong ka bontsi ha go bokone ja gare gare tshobeleng gabe gone re setse go thibe ka bontha bongwe mme go gantsi le kgalagadi gone go ta bonala dibata tsa maru. Mo mosong go ta go le tsididi go dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi ka sena tsa tsidisa borwa babedi go veda le some mo mafelong ka bontsi mme ko Good Hope le jane go na re tsoga tsala 13 14 ko le phepele 16 mo gaborone le Silbe Phiko le 17 ko Francistown le Tlhakane bana Matenga le Shakawe le 20 ko Kasane mme mo tskologong go ta go le bothito go dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa ba tlhaba khatleng kwene borwa gare le bokone bothaba ka sena tsa botisa ba 30 go eng go 30 le bobedi mme go bokone ja khalal gare tshobeleng gabe gone go ta go le mogote mo tskologong ka sena tsa mogote sa 30 le bone go eng go 30 le botlhano mme fa re bela se mo samelo ana ga mala eme hibidu e bona lai e supa melo ana ga ile re a shamana go gompieno mo mafelo mangwe a lefatshe leno mme le mogola ka moso bodiphaso ja gore melo ga ka tswa mo taolo bo go godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo se ba se rutwe go tshwara molelo ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka se mo salapi mare bele ka tsatsi la matlhatso le tsatsi la tshipi mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa ba go khatleng le kwene go ta bana ba tsamara ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go ta poga go le mogote mo tshokologong ha dikgaolo tsa gantse le kgalagadi le tsone go ta bonala di batsamaro ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go ta poga go le mogote mo tshokologong dikgaolo tsa tshobeleng gabe le tsone maro a ta thiba ka bontha mo mafelong ka bontsi mafelo a nabeki go le mogote thata mo tshokologong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi gone go ta ikutsa go le mogote o feteletseng mo tshokologong dikgaolo tsa le gare le bokona go thaba le tsone maro a ta thiba ka bontha bongwe mafelo a nabeki go le mogote thata mo tshokologong mafelong ka bontsi mme ka tsatsi la bone gone go ta ikutsa go le mogote o feteletseng go bokone ja gare le gare le bokone bothaba ne ke go tshwaretse go le kaloe tsogo tepelo ya pi a ene boroko. Botswana is a country which is blessed with natural wonders and breathtaking sceneries. One of the fascinating areas is the Chobe, which lies on the northern part of Botswana. The place is a paradise on earth with its spectacular landscapes, wildlife and culture. Chobe was made into a national park in 1967 and it is kept unfenced. Beneath the beautiful clouds and blue skies lies the Chobe River, which stretches from Angola to Botswana. The mighty Chobe River is dubbed one of Africa's most amazing and beautiful rivers. It forms a border with Namibia, Zambia and Zimbabwe.